hypolipidemic or الانتي هايبرليبيديميك دراكس او الهايبوليبيديميك دراكس. ماخذين بالبايوكيمستري من العام السابق انه البلازما ليبيد كونسست موستلي اوف لايبوبروتين، يعني الموجود الليبيد اللي هنا لازم اكو فد سبيشال تايب اوف بروتين كارد ذس ليبيد بيسمونه لايبوبروتين اللي هو spherical macromolecular complexes of lipid and special type of protein اللي سميناه ابو لايبوبروتينز. اذا special types of lipoprotein اللي يسمونه بالابو لايبوبروتين with lipid lead to this macromolecular spherical macromolecular complexes. والمعلومه الجديده اللي اخذتوها بالمرحله الثالثه من الكلينيك الباطنيه او من الباثولوجي انه الكلينيكالي امبورتنت لايبوبروتين in decreasing order of atherogenicity بالترتيب التنازلي في induced atherogenicity، وبالتالي الاسكيميك هارت ديزيز ار لو دنسيتي لايبوبروتين، الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، الكايلو مايكرون اند الهاي دنسيتي لايبوبروتين. شنو معنى هذا؟ انه occurrence of ischemic heart disease is positively associated with elevated which type of lipoprotein؟ low density lipoprotein، لان من اسمه هو low density lipoprotein. اذا ما طول low density lipoprotein هنا كانت risk of atherogenicity وبالتالي increased risk of ischemic heart disease. In contrast, high level of high density lipoprotein cholesterol have been associated with decreased risk of heart disease. وهذه المعلومة عندكم عارفينها انه من الهاي density lipoprotein ليش؟ يعني هنا يشتغل كبروتكتيف، يحمي الهارت and الاسكيميك هارت blood vessels from atherogenicity and the thrombus formation والatherosclerosis، لأنه carried of the lipid from the peripheral tissue to the liver. فهو protected، فكل ما كان الليفل الهاي density lipoprotein عالي كان بروتكشن أكثر للهارت blood vessels، وبالتالي decreased level of ischemic heart disease with increased level of high density lipoprotein. بينما إذا كان low density lipoprotein elevated راح increase risk of what? Ischemic heart disease. الكوليسترول levels may be elevated. ليش يصير زيادة عندنا بالكوليسترول؟ As you know, either due to individual lifestyle, for example, lack of exercise, consumption diet containing excess saturated fatty acid، ويمكن يكون نتيجة شنو أيضا؟ genetic defect. يصير هنا inheritance of a single gene defect in lipoprotein metabolism. والمور كومن هو الكومبينيشن due to genetic factor and lifestyle factors. اكو ايضا حتى نتكلم عن الجينيتيك تايبس اوف هايبرليبيديمياز، هاي تفيدنا لانه بعد شوي بنريد نحكي عن الجروب اوف انتي هايبرليبيديميك دراكس ونشوف كل واحد شلون ياثر على which type of genetic defect. فالتايب الفيرست تايبس اوف جينيتيك تايب اوف هايبرليبيديمياز يصير عندي شنو؟ جينيتيك ديفكت in metabolism of lipoprotein lead to hyperlipidemias. Type 1 called familial hyperchylomicronemia. Familial hyperchylomicronemia شخص بها هنا الكايلومايكرونز. There is massive hyperchylomicronemia following normal dietary fatty intake. ليش تحصل؟ due to deficiency of lipoprotein lipase or deficiency of apolipoprotein C2, and this type not associated with an increased risk of ischemic heart disease. إذن الفيرست تايب اوف جينيتيك هايبرليبيديميا is called familial hyperchylomicronemia. هنا يصير عندنا ماسيف hyperchylomicronemia after normal dietary lipid intake. Why? Due to deficiency of lipoprotein lipase, an enzyme responsible for degradation or metabolism of lipoprotein in adipose tissue. وبالتالي راح يصير شنو؟ hyperchylomicronemia after normal dietary fatty intake. And this is usually not associated with an increased risk of ischemic heart disease. Type 2A and type 2B. Type 2A called familial hypercholesterolemia. هذني شوي نتطرق لهن، ما مطلوب ولكن لازم تكون عندكم فكره عنهن، لانه مثل ما ذكرنا انه ليش يصير elevation lipoproteins كوليسترول ترايسيلجليسيرول تي جي either due to genetic defect او lifestyle factor and more commonly due to genetic factors and combination and lifestyle factors. Type 2A familial hypercholesterolemia شو يصير هنا؟ elevate low density lipoprotein لكن normal very low density lipoprotein level.
هنا ليش يحصل نتيجة بلوك in the low density lipoprotein degradation result in the increased serum. تعرفون انه low density lipoprotein هو الكارد lipoprotein type for which type for الكوليسترول، بينما عند الترايسيلجليسيرول TG levels يكون normal occur due to defect in synthesis or processing of low density lipoprotein receptor, and this type is greatly associated with an increased risk of ischemic heart disease. يعني هنا يصير شنو عندي نورمال الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، وهذا السيكونس اخوان عندكم فكره عنه من البايوكيمستري، انه هنا يصير سينثيسيس من الفري فاتي اسيد سيركوليتري فاتي اسيد from adipose tissue after breakdown by lipoprotein lipase go to the liver, in the liver lead to formation الترايسيلجليسيرول TG, from it lead to formation of very low density lipoprotein, and in the plasma converted into intermediate density lipoprotein والhigh density low density lipoprotein. هذا من البايوكيمستري، هذا السينثيسيس اوف الليبيد. فيصير عندنا شنو؟ انه يصير شنو؟ elevation باللو دنسيتي لايبوبروتين، لكنه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين تبقى نورمال، بمعنى انه اذا صار زياده باللو دنسيتي نتيجه شنو؟ defect in the metabolism or breakdown or metabolism of the low density lipoprotein، بينما بهذه الحاله راح يصير زياده بمن؟ يصير زياده بالكوليسترول، بينما الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين يكون نورمال، وبالتالي الترايسيلجليسيرول TG level is normal. وهذا التايب يسمونه تايب A، تايب 2A familial hypercholesterolemia، يحصل يكون associated greatly with an increased risk of ischemic heart disease. تايب 2B لا، يصير familial combined mixed hyperlipidemia، يعني low density lipoprotein and very low density lipoprotein both of them are increased due to overproduction, hepatic overproduction or underutilization. Underutilization lead to what? An increase both in cholesterol and TG اللي هو الترايسيلجليسيرول as well as an increase. يعني الكوليسترول and triacylglycerol TG are an increase. Why? Due to an increase in both the low density lipoprotein and the very low density lipoprotein, and also associated with an increased risk of ischemic heart disease. Type 3 familial dysbeta lipoproteinemia. هنا شو يصير عندنا؟ associated with an increased level of intermediate IDL، نقصد به شنو؟ الانترميديت density lipoprotein. ومن يصير زياده بالانترميديت راح يصير زياده ان بوث اللو دنسيتي لايبوبروتين والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، بمعنى راح يصير زياده نتيجه، وهذه الزياده تحصل نتيجه شنو؟ ايضا اوفر برودكشن by the liver or underutilization، وبالتالي يصير زياده بالكوليسترول and الترايسيلجليسيرول TG both of them. الدهون الثلاثيه والكوليسترول راح تصير بها elevation in type 3 اللي هو familial dysbeta lipoproteinemia. لكنه نشوف تايب 4 اللي هو familial hypertriglyceridemia، انه result from فقط ان increase شنو هنا؟ الهايبرترايجليسيريديميا، يعني فقط التي جي هو يصير به شنو؟ زياده، اللي هو قلنا وين موجود؟ يا هو اللايبوبروتين والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين with normal low density lipoprotein lead to an increased serum الترايسيل TG اللي هو الترايسيلجليسيرول with normal or slightly increased serum cholesterol. يعني هنا تايب 4 اللي هو familial hypertriglyceridemia فقط عندي شنو؟ الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين يصير بإليفيشن، واضح اخوان؟ بينما يكون نورمال عندي اللو دنسيتي لايبوبروتين، وبالتالي الترايسيلجليسيرول يكون عالي، بينما اللو دنسيتي الكوليسترول يكون شنو؟ نورمال اور سلايتلي انكريز. تايب 5 اللي هو familial mixed hypertriglyceridemia، ايضا hypertriglyceridemia هنا شنو؟ وين very low density lipoprotein elevation chylomicron are also elevated. Both serum very low density lipoprotein and chylomicron are elevated. وتبقى عندي low density lipoprotein normal or decrease lead to greatly elevated TG level اللي هو الترايسيلجليسيرول level due to ايضا يحصل ليش؟ نتيجه overproduction of very low density lipoprotein and chylomicron or decrease clearance، يعني decrease clearance or underutilization. هذني هن ال 5 types of genetic hyperlipidemias
نتطرق إليهم حتى نشوف الأكشن of anti-hyperlipidemic drugs and which type of them. The groups of anti-hyperlipidemic drugs are the 5 types or 5 groups. The first one is called HMG-CoA reductase inhibitors أو يسمونها الستاتينز. الستاتينز اللي هي HMG-CoA reductase inhibitor. Mechanism of their action by which inhibit this enzyme اللي هو HMG-CoA reductase اللي هو 3-hydroxy-3-methyl-gluteryl-CoA reductase enzyme responsible هسه راح نحكي عليه. فيسمونها الفيرست جروب الستاتينز. المجموعة الثانية هو النياسين فيتامين بي 3 نيكوتينيك اسيد فيتامين دي بي 3 اللي هو نيكوتينيك اسيد. النياسين has a role لكن not as a فيتامين. يعني هنا من نريد نستخدم هذا الفيتامين as a hypolipidemic agent نستخدم in high doses more than the usual فيتامين دوز. يعني من نريد استخدمه كفيتامين الدوز مالته قليله، لكن ما اريد استخدم هذا الفيتامين بي 3 نيكوتينيك اسيد او النياسين as hypolipidemic agent must be increase the dose. واضح؟ نمبر 3 الفايبريت اللي هي derivative of الفيبريك اسيد لكن الفينوفايبريت المور كمان موجود عندكم بالماركتس هو الفينوفايبريت، جيم فايبروزيل، سوبروفايبريت and البيزا فايبريت. المجموعة الرابعة مجموعة البايل سيكوسترانس يعني البريسبيتيتنت يعني مرسبات البايل اسيدز والبايل اسيد بايندينج راسينز. تعرفون انه البايل اسيد هو necessary for formation of what الكوليسترول. من ترتبط وياه هاي الكوليستيرامين، كوليستيبول، كوليستيفيلام. هذا يعتبر شنو بايل اسيد راسين or complex binding with the bile acid in the small intestine and inhibit reabsorption and return to the hepatocyte through enterohepatic circulation and lead to cholesterol deficiency مثل ما راح نشوفها هسه. المجموعة الخامسة هي مجموعة الكوليسترول absorption inhibitors. من اسمها راح يصير هنا شنو selectively inhibit absorption of dietary and biliary cholesterol from small intestine and from bile for cholesterol for example by easy time. وهذا يمكن يصير بها لأنه different mechanism of action combination between these groups in treatment hyperlipidemic cases أو dyslipidemia. Hyperlipidemia or called newly for dyslipidemia. يعني can be combined the HMG first group with statin with niacin أو with الفايبريت أو الكوليسترول أيضا absorption inhibitor easy time with السمباستاتين اللي هو الستاتين جروب. يشافوه يكون more effective in treatment hyperlipidemias. نبدأ بالمجموعة الأولى اللي هي ال HMG-CoA reductase inhibitors مثل ما عرفناها also known as statin. هنا lowering elevated low density lipoprotein cholesterol levels and this group of drugs شنو mechanism of action مالته inhibit the first step of cholesterol synthesis. These drugs are analog for 3-hydroxy-3-methylglutarate. هذا يعتبر مثل ما تعرفون البايوكيمستري 3-hydroxy-3-methylglutarate هو البريكيرسر اوف كوليسترول. precursor of cholesterol. The chemical structure of this statin groups, statin agents, similar for 3-hydroxy-3-methylglutarate. لذلك compete or interrupt with the 3-hydroxy-3-methylgluteryl reductase enzyme and inhibit this enzyme وبالتالي inhibit what is called rate limiting step of cholesterol synthesis. Rate limiting step اللي هي first step in synthesis of cholesterol will be inhibited by this group of drugs اللي هي الستاتين اللي هي أيضا all compete effectively to inhibit HMG-CoA reductase اللي هي rate limiting step in cholesterol synthesis. واضح؟ يعني هنا الميكانيزم of action of this group by inhibit enzyme responsible for conversion of precursor 3-hydroxy-3-methylglutarate into cholesterol. وبالتالي inhibit what is called a rate limiting step of cholesterol synthesis. وكلها all agents of this group as compete effectively to inhibit HMG-CoA reductase.
اللي هن الاتورفاستاتين اللي هو معروف عند المرضى بالاسم التجاري الافاس ابو 20 وبال 10 ملغ. The most potent LDL cholesterol lowering statin drug followed by يعني المور potent one هو الاتورفاستاتين followed by البرافاستاتين الفلوفاستاتين لوفاستاتين and then السيمفاستاتين اللي هو يعرفونه تجاريا بالزوكورا وبال20 وبال10 وبال40 ملغ موجوده. اذا نفس الجروب اللي هنا الاتورفاستاتين البرافاستاتين الفلوفاستاتين لوفاستاتين سيمفاستاتين يسمونها الستاتين جروب اللي هي ايضا انذر نيم هو HMG-CoA reductase inhibitors. هذين الايجنت تسوي لنا انهبيشن المن فور ذس انزيم اللي هو HMG-CoA reductase. هذا الانزيم responsible for conversion of what البريكيرسر 3-hydroxy-3-methylglutarate into cholesterol وبالتالي هي inhibit the rate limiting step in cholesterol synthesis. راح تسوي inhibition for synthesis of cholesterol intracellularly وبالتالي راح يصير شنو؟ this group can increase plasma high density الهاي دنسيتي ليفل يعني in patient other patient راح يصير ايضا زياده بالهاي دنسيتي لايبوبروتين in some patient and decrease in triacylglycerol also occur. الحقيقه اكو برسنتج يعني هنا بالنسبه لاستخدام الستاتين جروب اكو 30 to 40% decrease in the low density lipoprotein cholesterol more potent and useful for treatment severe hypercholesterolemia by 30 to 40% lowering the low density lipoprotein cholesterol. أيضا can be مثل ما ذكرنا can be in some patient increase also high density lipoprotein level in about 2 to 15%. 2 إلى 15% يمكن يزيد high density lipoprotein from using of this group and can be also decrease the triacylglycerol TG by percentage 10 to 30%. إذا تشوفون تكست بوك مالتكم أيضا 10-30% كان بيديكريز التي جي مو فقط الكوليسترول 30-40% يقل أيضا أكو زيادة بحدود أيضا شنو 15% بالهاي دنسيتي لايبوبروتين. ليش شلون هنا الميكانيزم اوف اكشن راح يصير شنو ديبليشن فور انتراسيلولار كوليسترول وبالتالي هنا السيل tend to increase the number of specific cell surface LDL receptor يعني يصير upregulation for receptor of LDL receptor. ليش؟ حتى شنو uptake or increase uptake of الكوليسترول plasma cholesterol and thus the end result for this lead to reduction بالplasma cholesterol both by inhibit cholesterol synthesis intracellularly and by increased catabolism of low density lipoprotein. وهذا اخوان يعني الميكانيزم اوف اكشن اوف ذس جروب الستاتين جروب اللي هي الاتورفاستاتين الفلوفاستاتين and other members هي by inhibit this enzyme responsible for conversion precursor 3-hydroxy-3-methylglutarate into cholesterol وبالتالي inhibit or depletion for intracellular cholesterol synthesis. As a result of compensatory mechanism increase upregulation or increase specific cell surface receptors LDL cholesterol receptor lead to an increased uptake of plasma cholesterol and breakdown and consumptions increased consumptions or exhaustion of the plasma cholesterol. يعني أيضا يصير intracellular deficiency بالكوليسترول وكذلك increased consumptions of plasma cholesterol. greatly useful for treatment hypercholesterolemia by 30 to 40%. ولذلك the clinical uses for this group effective in lowering plasma cholesterol level in all types of hyperlipidemias especially type 2A type 2B اللي قلنا يصير بها severe شنو hypercholesterolemia اللي قلنا التايب 2A اللي هو يصير عندنا شنو elevated for low density lipoprotein لكنه الفيري low density lipoprotein تكون نورمال وبالتالي الترايجليسيرول يكون نورمال لكنه there is a severe hypercholesterolemia. Type 2B both of them triacylglycerol and الفيري low density lipoprotein are elevated وبالتالي cholesterol والتي جي are elevated. Type 2B اللي سميناه familial combined or mixed hyperlipidemias.
لذلك effective in lowering and treatment hyperlipidemias especially in type 2A and type 2B. لذلك ذكرت المجموعات هاي genetic types of hyperlipidemias بالبداية حتى نعرف أنه من أقول clinical uses for which drugs حتى تكون واضحة عندكم underlying pathophysiological changes. عادة نستخدمها نعطيها للبيشنت هاي الستاتين جروب as single daily dose. بعد ما تريد تنام تاخذ لك حباية as single daily dose given orally well absorbed from intestine. البرافاستاتين والفلوفاستاتين completely absorbed from GIT. Exposed for extensive first pass metabolism in the liver, excretion through the bile and feces with some urinary excretion. Half-life range from 1.5 to 2 hours. 1.5 to 2 hours in half-life. This is a few points about the pharmacokinetic of these agents. السايد افكت المتوقعه من using of الستاتين جروب بعد ما عرفنا الميكانيزم of action والclinical uses for which types of genetic or hyperlipidemias هي for severe hypercholesterolemia in type 2A, type 2B, and can be using for all other types of hyperlipidemias, but particularly effective in these two types. Associated with mild GIT upset. GIT upset تقصد بها يصير nausea, abdominal cramps, pain, diarrhea. Abnormal liver functions can be also due to extensive first pass metabolism in the liver. Myopathy with skin rash, أيضا skin rash and myopathy, just myopathy without يعني يصير fatigability and patient يعاني منها. The most important one إنه interact الستاتين drugs with anticoagulant, oral anticoagulant, warfarin, and lead to an increased level. So important to evaluate مثل ما أخذت محاضرات الانتيكوagulants, prothrombin time, BT. Then frequently monitoring and evaluate prothrombin time if using consequently the statin drugs with warfarin. Why? Because the statin increase warfarin level and decrease its clearance وبالتالي يصير هناك increase prothrombin time. Contraindication in a pregnant woman breastfeeding and should not use in children and teenagers. ما نستخدمها بالpregnant woman contraindication or breastfeeding or in children and teenagers. Contraindication mild أيضا adverse effect with the drug interaction with the oral anticoagulant warfarin, an increased level of warfarin, so important to evaluate prothrombin time frequently. بينما مجموعة النياسين المجموعة الثانية نيكوتينيك أسيد ميكانيزم هنا نشوف من البداية نقول decrease level of low density lipoprotein by 10 to 20% of it's the most 10 to 20%. بينما قلنا تقلل المجموعة الستاتين الأولى ايش قد by 30 to 40%. 30-40% مجموعة الستاتين تقلل اللو density lipoprotein. المجموعة الثانية النياسين نيكوتينيك أسيد يقلل اللو density lipoprotein cholesterol by 10 to 20%. لكن الشيء المهم هنا انه the most effective agent for increasing high density lipoprotein. Most effective agent for increasing high density lipoprotein اللي هو البروتكتيف agent against ischemic heart disease مثل ما ذكرنا by النياسين اللي هو فيتامين B3. بينما قلنا هناك الستاتين جروب can be increase high density in some patient and about 15% 15% تقريبا. ولذلك كان بالنياسين كان be used in combination with الستاتين لأنه الميكانيزم أيضا يصير synergistic actions والميكانيزم of action أيضا تختلف. نشوف شنو الميكانيزم of action للنياسين هنا inhibit اللايبوليسيس in adipose tissue اللي يعتبر شنو يعني inhibit اللايبوليسيس وبالتالي هو البرايمري بروديوسر فور سيركوليتنج فري فاتي اسيد. يعني هناك انهبت فور ال 3 هيدروكسي 3 ميثيل الجلوترايل كو انزيم ريدكتيز انها انهبت فور لايبوبروتين لايبيز ان اديبوز تيشو باي نياسين وبالتالي يقل عندك شنو السيركوليتري فري فاتي اسيد اللي هو necessary for synthesis of the triacylglycerol TG by the liver.
which is necessary for production of low density, very low density lipoprotein اللي تتحول بالبلازما into low density lipoprotein اللي هو الكوليسترول rich lipoprotein. وبالتالي راح يقل عندك شنو؟ الكوليسترول اللو دنسيتي لايبوبروتين والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، ويقل الكوليسترول والتراياسيلجليسيرول by using of what? Niacin. By this mechanism through inhibition of lipolysis and reduce or suppression for circulatory release of the circulatory free fatty acids from adipose tissue, which is necessary مثل ما ذكرنا for synthesis of the triacylglycerol by the hepatocyte. والتراياسيلجليسيرول ايضا مهم for synthesis of which very low density VLDL very low density lipoprotein اللي ايضا تعطي شنو low density lipoprotein كلها راح يصير بها شنو deficiency and depletion and decrease in production. وبالتالي يقل عندك شنو الكوليسترول هنا ال LDL كوليسترول ايضا الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ويقل الترايسيلجليسيرول TG and cholesterol are lowered. هاي الميكانيزم اوف اكشن، لكن البرسنتج هنا فور لورنج لو دنسيتي لايبوبروتين مثل ما ذكرنا 10 20%، لكن هناك الستاتين تقلل اللو دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول into 30 to 40% 30 40%. إذا نشوف هنا أنه أيضاً كان بيوزنج بالنسبة للكلينيكال يوزز أوف النياسين in severe hypercholesterolemia. أيضاً all types associated with severe hypercholesterolemia often in combination using مالتها in combination with other hypolipidemic agent like الستاتين مثل ما ذكرنا. It is the most potent lipid lowering agent for raising plasma high density مثل ما ذكرنا most effective agent النياسين for decreasing the high density lipoprotein. وذكرنا الملاحظة هاي بأنه lipid lowering properties required much higher doses than when used as a vitamin، يعني محدود 100 مرة dose of niacin when using as a lipid lowering agent more than the usual vitamin oral dose. Clear؟ ايضا نقدر نستخدمه اورالي بالنسبه للنياسين like الستاتين جروب administered orally converted in body into nicotinamide which is incorporated into cofactor nicotinamide adenine dinucleotide NAD that excretion ايضا باليورين، بينما قلنا بالستاتين جروب biliary and feces excretion with some urinary excretion هنا excretion in the urine. السايد افكت المتوقعه هنا more common adverse effect with using of niacin هو cutaneous flush and pruritus. cutaneous flushing and pruritus راح يصير itching and cutaneous flushing. هنا intake of aspirin prior to intake of niacin decrease this adverse effect بمعنى انه هو prostaglandin mediated، بأنه الأسبرين يسوي inhibition or for synthesis of prostaglandin، وبالتالي can overcome on this adverse effect by intake of aspirin prior to intake of niacin. Will decrease what? Cutaneous flushing and pruritus, which is the most common adverse effect of niacin. Sometimes nausea, abdominal pain, GIT upset like statin. هنا أيضا ممكن يصير from using of niacin hyperuricemia. Increase uric acid and hepatotoxicity have also been reported. This adverse effect, to minimize adverse effect of niacin, started initially with low dose and then gradually can be increased it. And also can be taken it with meals. Taking niacin with meals decrease also its adverse effect and started, as we say, with small or low initial doses and then gradually increase. قلنا الادفيرس افكت للستاتين جروب شنو ايضا GIT upset more common، يصير ايضا abnormal liver function test، يصير myopathy just myopathy with skin rash ايضا يمكن ان تحصل من استخدام الستاتين. more common adverse effect للنياسين السكند جروب that using ايضا for treatment hypercholesterolemia هو cutaneous flushing and pruritus.
بالإضافة للجي اي تي upset, hyperuricemia and hepatotoxicity have been also reported. To minimize adverse effect of niacin, as we say, it started with initial small dose, gradually then increases, and then take with foods or within meals. الثيرد جروب الفايبريت جروب اللي هن derivative الفينوفايبريت والجين فايبروزيل السوبروفايبريت and البيزافايبريت and others derivative of الفيبريك acid that lower السيرم هنا السيرم تي جي يعني ترايسيلجليسرول and increase the high density lipoprotein levels. Both are the same اقصد بها الفينوفايبريت والجين فايبروزيل. يعني اخواني هنا شو تلاحظون انه شنو لورنج السيرم ترايجليسيرايد. المجموعه الثالثه هاي الفايبريت اذا كانت المجموعه الاستاتين الاولى والمجموعه النياسينيكوتينيك اسيد. المجموعه الثانيه استخدمناها فور الهايبر كوليستروليميا severe hypercholesteremia can be using for all types especially for cases of severe hypercholesteremia. هناك بايلستاتين جروب اند النياسين. هنا المجموعه الثالثه فور الهايبر triglyceridemia TG and an increase in high density levels. Both have the same mechanism of action. Phenofibrate is more effective than gene fibrosine lowering plasma low density lipoprotein cholesterol and TG يعني يكون more effective phenofibrate than gene fibrosine. وقلنا هاي المجموعة الثالثة الفايبريت جروب الفينوفايبريت والجين فايبروزيل يوز فور تريتمنت الهايبر ترايجليسيريديميا. شوف الميكانيزم اوف اكشن مالتها ثرو جين اكسبريشن. هنا فايبريت ميدييتد جين اكسبريشن lead to decrease the triacylglycerol concentration. شلون؟ by increase expression of lipoprotein lipase. ومن يصير expression lipoprotein lipase lead to increase activation number one activation of lipase that lead to an increase breakdown of cholesterol. suppress release of free fatty acid from adipose tissue وبالتالي inhibit synthesis for the triacylglycerol synthesis in the liver لأن احنا قلنا الفري فاتي acid necessary for formation الهيباتيك triacylglycerol تي جي. وبالتالي ما راح يصير شنو عندنا synthesis راح يصير عندنا suppression for triacylglycerol synthesis اللي هو تي جي. لذلك through this mechanism inhibit and using for treatment hypertriglyceridemia. المجموعة الثالثة بالإضافة إلى increase secretion number 4 cholesterol in the bile. لذلك the clinical uses of fibrate useful for treatment hypertriglyceridemia causing significant decrease in the plasma triacylglycerol level. The phenofibrate gene fibrosine particularly useful in treating type 3 وين موجودة عندنا الهايبر ترايجليسيريديميا تايب 3 اللي هو قلنا عليه راح يصير اللي هايبر فاميليال هايبر ليبيديميا نسبة الهايبوبروتينيميا اللي يصير به الانترميديت مثل ما ذكرنا الانترميديت دنسيتي لايبوبروتين اليفيتد راح يصير زيادة باللو دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول اند الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ترايسيلجليسرول. التي جي راح يزداد ايضا اللي هو الترايسيلجليسرول. فتايب 3 ديسبيتا لايبوفاميليال ديسبيتا لايبوبروتينيميا associated with hypertriglyceridemia useful for using group this الفايبريت جروب. ايضا hypertriglyceridemia تايب 4 اللي سميناه فاميليال hypertriglyceridemia اللي يصير به عندنا شنو elevation or elevated الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين لكنه اللو دنسيتي لايبوبروتين تكون نورمال. وبالتالي ايضا تايب 5 اللي هو سميناه فاميليال ميكسد هايبرترايجليسيريديميا اللي يصير باليفيشن بالفيري لو دنسيتي لايبوبروتين اند الكايلومايكرون. لذلك associated greatly with an increased severe hypertriglyceridemia in type 3, type 4, type 5 hyperlipidemias. لذلك useful الفايبريت جروب phenofibrate, gene fibrosine and other agent in treatment severe hypertriglyceridemia that present in type 3, type 4, type 5. بينما المجموعة الأولى والثانية الستاتين والنياسين استخدمناها for treatment severe especially for treatment severe hypercholesterolemia.
أيضا أنا can be intake orally regarding the pharmacokinetic of the phenofibrate gemfibrozil. Both drugs are completely absorbed after oral dose, distributed widely in body, bound to the albumin. Both are undergo extensive hepatic metabolism and excreted in change in urine, in fact. Excreted in change in urine. In change in urine excretion مالتنا أيضا similar for the statin in urine with extensive metabolism in the hepatocytes وbinding to the plasma albumin. السايد افكت المتوقع من استخدامنا أيضا GIT abscess similar for other groups اللي هي nausea, abdominal pains, cramps, diarrhea. Lithiasis, the most important thing here, lithiasis اللي هو gallstone formation. What's meaning by lithiasis? Gallstone formation can be developed with using prolonged use of what phenofibrate and fibric acid derivative. Myositis and myopathy. كانت ملاحظة هناك فقط المايوباثي. هنا myositis, inflammation of muscles and myopathy. وprolonged prothrombin time. Prolonged prothrombin time بمعنى أيضا interfere with what? With the oral anticoagulant like warfarin. أيضا compete with anticoagulant drug as a drug interaction with a prolonged prothrombin time. الBT أيضا هنا should be monitoring frequently with using الفايبرات الفبريك اسيد ديريفيتيف فينوفايبرات والجمفايبروزيل مثل ما حصل ويا من ويلستاتين جروب. ويلستاتين جروب أيضا ذكرنا بأنه interact with what? While oral anticoagulant warfarin and an increased prothrombin time. So prothrombin time frequently should be evaluated or monitoring. Contraindications similar also in pregnancy, lactating women, children, and should not be used in patients with severe hepatic and renal dysfunction. لأن قلنا الurinary excretion والhepatic metabolism أيضا extensive first class metabolism in the liver. Metabolism يحصل بالليفر والexcretion through the kidney. So a patient with severe hepatic or renal dysfunction should be contraindicated or should be used in caution. Or in patient with a pre-existing gallbladder disease. لأن قلنا سوينا lithiasis gallstone formation. لذلك if there is severe hepatic disease or renal disease or pre-existing gallbladder diseases, all these contraindication aside in the pregnancy and lactating woman. Or the fourth group, the third group of fibrate. Fourth group bile acid binding racines من اسمه racines or sequestrants مرسبات إما للبايل أسيد والبايل سولز. وتعرفون هنا أنه البايل أسيد البايل سولز necessary for formation of الكوليسترول باي الهيباتوسايت. فإذا يرتبط وياه عندنا الراسينز الكوليستيرامين، كوليستيبول، كوليسيفيلام as agents for البايل أسيد binding racines ترتبط ويا البايل سولت والبايل أسيد وتصير complex in the small intestine excreted in the feces. وبالتالي البايل أسيد not retained to the hepatocyte through enterohepatic circulation ويصير depletion for cholesterol synthesis. لذلك هاي المجموعة الرابعة important for hypercholesterolemia through this mechanism. Have significant LDL cholesterol lowering effect. These drugs act by binding to the bile acids and bile salts in the small intestine. This racine bile acid complex is excreted in the feces and preventing bile acid from retaining to the liver by the enterohepatic circulation. ما راح يرجع البايل acid والبايل salts إلى الهيباتوسايت for synthesis of cholesterol through enterohepatic circulation. ليش؟ لأن يرتبط هذني البايل acid binding racines اللي هي الكوليستير أمين، الكوليستيبول، الكوليسيفيلام والبايل acid والبايل salt lead to formation a complex in the small intestine excreted in the feces. وما يرجع للليفر البايل acid والبايل salt وبالتالي مثل ما ذكرنا necessary for formation of cholesterol lead to intracellular cholesterol depletion. Lowering bile acid concentration causes hepatocyte to increase conversion of cholesterol to bile acids, resulting in a replenished supply of these compounds. Consequently, intracellular cholesterol concentration راح يصير بشنو؟
decreased, which activate and increase the hepatic uptake of cholesterol, serum cholesterol or plasma cholesterol containing LDL, lead to fall in plasma low density lipoprotein. يعني تقريبا نفس الميكانيزم اوف اكشن بالنسبه كسيكونس فور الفيرست جروب الستاتين يسوي لنا انتراسيلولر ديبليشن فور كوليسترول سينثيسيس مثل ما ذكرنا، يصير عندنا ابريجوليشن وانكريز نمبر اوف سبيسيفيك سيل سيرفيس ريسبتورز اوف LDL cholesterol, and increased metabolism and breakdown or consumptions of the plasma cholesterol. هنا ايضا الفاينل outcome for this sequence of events decrease بالtotal plasma cholesterol concentration. راح يصير inhibit synthesis of cholesterol intracellularly ويصير depletion لانه ماكو بايل اسيد يرجع للهيباتوسايت، ويصير ايضا شنو upregulation with an increased uptake and catabolism of the plasma cholesterol and the low density lipoprotein. فيصير شنو significant decrease in LDL cholesterol. فدرج اوف تشويس ان تريتمنت هنا تايب 2A تايب 2B هايبرليبيديمياز، هذا بالنسبه للمجموعه الرابعه لايك مجموعه الستاتين والنياسين. والكوليستير امين and also relieve pruritus caused by accumulation of bile acids in patient with biliary obstruction. biliary obstruction راح يصير البايل acids عالي، يصير انها accumulated in the skin lead to severe itching and pruritus can be relieved by using cholestyramine اللي هو bile acid binding or racine. The pharmacokinetic, these drugs taken orally, and because they are insoluble in water and very large, they are neither absorbed nor metabolically altered by the intestine, but they are totally excreted in the feces. لأنه تكون شنو مثل ما ذكرنا insoluble in water, large, relatively large macromolecules, not absorbed from intestine and not metabolized or altered by intestine, totally excreted in the feces. أيضا GIT disturbances كadverse effect are common with impairment of the fatty soluble vitamins. الفيتامينات المذابة عن طريق الفات اللي هي ال A وال D وال E وال K, especially also impairment their absorption. يعني ماكو bile acids and bile salts. especially by cholestyramine cholesterol لكن not by cholesterol. Patient on long-term therapy may be need supplement fatty soluble vitamins لأن يصير عندهم شنو يستخدمون البايل اسيد راسينز الكوليستيرامين كوليسترول، يصير عندهم شنو فيتامين دي فيتامين هنا الفات سولبل فيتامين ديفيشنسي دي والاي والاي والكي. لذلك long term therapy may need with these agents may need it for supplement fat soluble vitamins. Cholestyramine, cholesterol interfere with the intestinal absorption of many drugs. يعني قلنا هي macromolecules not absorbed, not metabolically altered, interfere with absorptions of tetracycline, digoxin, warfarin, aspirin, thiazide diuretic. Therefore, the drug should be taken at least 1 to 2 hours before. يعني يجب أن استخدامها ساعتين قبل لا تستخدم these drugs or 4 to 6 hours. أو مثل تستخدم these drugs لازم بعد 4 إلى 6 ساعات after bile acid binding racine from using. أنا أتوقف هنا، أرجو تكون المحاضرة واضحة وشكرا لكم. إذا أكو أي سؤال طلاب. دكتور. نعم. الدرج انتراكشن يعني ما بين السيستين والوارفين يعني يمكن يفيدني هذا؟ يزيد وارفارين انكريز. شو قصدين عفوا؟ يعني يمكن يفيدني كعلاج حتى انتي كوجلنت؟ لا انت من تستخدمينه ثيرابيوتيك دوزز اللي موجوده هنا هي 1 ملي جرام و 2 ملي جرام و 5 ملي جرام. لازم نستخدم انت مثل ما محاضرات الانتي كوجلنت مونيتورينج فور بروثرومبين تايم حسب الكونديشن. هذا بالنسبه للاورال انتي كوجلنت
فأي drug interaction that lead to decrease clearance of warfarin like الستاتين جروب أو المجموعة الثالثة الفايبريت جروب lead to decrease level decrease clearance وبالتالي prolong البيولوجيكال هالف لايف بالنسبة للورفارين وبالتالي يزداد عندنا شنو risk of bleeding. لذلك monitoring for prothrombin time is necessary يعني أو should be reduce the dose should be reduced or a smaller dose of warfarin if using consequently with what الستاتين. وعادة احنا امتى نقدر نستخدم الاثيروجينيسيتي؟ لازم نتوقع اكو شنو مثلا دي في تي او اثيروسكليروسيس. this condition يمكن ان تحصل مع بعضهن البعض. ف should be not for this drug interaction. يعني لازم small dose of warfarin with الستاتين او الفايبريت اللي يصير interact with ايضا الورفارين. يعني that mean decrease clearance with the prolonged half life of او البيولوجيكال half life of what of الورفارين. وبالتالي الافكت of warfarin as anticoagulant راح يصير persist more than normal when using alone. يعني هذا مو بمعنى فائده بقدر ما هو adverse. وهاي time with الستاتين شافوا more effective than simvastatin alone in treatment hyperlipidemic cases. شكرا لكم.